গুড মর্নিং, সুপ্রভাত সকলকে। আমি বেথুন কলেজ থেকে বেথুন কলেজের ইংরেজি বিভাগ থেকে বলছি। আমি আমার বক্তব্য প্রথমে শুরু করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে একটি উক্তি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া ইউ মাস্ট নো অ্যাবাউট স্বামী বিবেকানন্দ। দেয়ার ইজ নাথিং নেগেটিভ ইন হিম, এভরিথিং ইজ পজিটিভ। যার অর্থ দাঁড়ায়, তাকে যদি আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে জানতে হবে। তার সম্পর্কে কোনো রকম নেতিবাচক কিছু নেই, সম্পূর্ণটাই ইতিবাচক। তবে আজকের এই বক্তব্যে বা এই উপস্থাপনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কাহিনী নিয়ে সবিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের যে মূল বিষয় আজকের উপস্থাপনার, যেটা আমার স্লাইডে দেখা যাচ্ছে আশা করি, আজকের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ হেরাল্ড ফর সাস্টেনেবল ট্যুরিজম। প্রথম স্লাইড অনুসরণ করলে দেখা যাবে আমি প্রথম স্লাইডে একদম যৎসামান্য বিষয় রেখেছি, যাতে আমার বক্তব্যের মূল বিষয়গুলো আলোচনা হচ্ছে। যেখানে প্রথমে আছে হোয়াট ইজ সাস্টেনেবল ট্যুরিজম, অর্থাৎ সাস্টেনেবল ট্যুরিজম বলতে আমরা কি বুঝি। আমি পরের স্লাইডে বা সেকেন্ড স্লাইডে একবার যাচ্ছি। আমি যদি পরের স্লাইডে যাই, দেখা যাবে আমি প্রথমেই আলোচনা করে নিতে চাই সাস্টেনেবল ট্যুরিজম বলতে কী বোঝায়। যদি আমরা সাস্টেনেবল ট্যুরিজমের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে বলা যায় সাস্টেনেবল ট্যুরিজম বা সাস্টেনেবিলিটি বলতে বোঝায় যা কিছু স্থায়ী, বা গোদা বাংলায় বা পাতি বাংলায় বলা গেলে যা কিছু টেকসই। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামীজির সঙ্গে বা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাদের সাস্টেনেবল ট্যুরিজম বা টেকসই পর্যটনের কি সম্পর্ক আছে। আরেকটু যদি আমি বিস্তৃতভাবে বলি, সাস্টেনেবল ট্যুরিজম বা টেকসই পর্যটন বলতে বোঝায় যে পর্যটনের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ভাবেই উপকৃত হবে এবং রিসোর্স বা উপকরণের কোনো রকম ক্ষয় ঘটবে না, উপরন্তু সেগুলি ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে। এরপর আমি আমার তৃতীয় যে স্লাইডটি আছে সেটাতে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বুঝতে পারবো, আমি এখানে বর্ণনা করেছি নরেন্দ্রনাথের নরেন থেকে বা বিলে থেকে বিবেকানন্দ হয়ে ওঠা বা পরিব্রাজক হয়ে ওঠার যে যাত্রাপথ। স্বামীজি পায়ে হেঁটে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত, যেমনটা লেখা আছে স্লাইডে, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং এছাড়াও বারাণসী, এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং পায়ে হেঁটে। তার উদ্দেশ্য কিন্তু কেবলমাত্র দেশভ্রমণ ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল পরিভ্রমণ করা, ভারতের প্রত্যেকটি অংশকে একেবারে খুব ভালো করে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং ভারতের প্রতিটি মানুষকে, প্রত্যেকটি শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। তিনি একাধারে যেমন রাজা এবং মনীষীদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন এবং উচ্চবিত্তদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, একইভাবে তিনি গরিব, একেবারে নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষদের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছেন। তিনি এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারি? এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে পর্যটনের মাধ্যমে বা পরিভ্রমণের মাধ্যমে একটি দেশের বিভিন্ন অংশকে অত্যন্ত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং তাদের মানুষ সম্পর্কে জানা যায় এবং তার বিভিন্ন রকমের খুঁত এবং গুণ এবং ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়। এবার যখন স্বামীজি কন্যাকুমারিকাতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন কন্যাকুমারিকা এখন যেটি বিবেকানন্দ রক নামে পরিচিত, সেখানে উনি বসেন এবং 3 দিন টানা ধ্যান করেন এবং সেই 3 দিন ক্রমাগত ধ্যানের পর তার মধ্যে দেশত্ববোধ এবং আধ্যাত্মিকতার যে বিস্ফোরণ ঘটে বা যে মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়, তাতে উনি উপলব্ধি করেন একটি কথা, যে আমাদের দেশের মধ্যে যে ধর্ম আছে, আমাদের দেশের মধ্যে যে সকল ধর্ম এবং যে সকল মতবাদ আছে বা আধ্যাত্মিকতা আছে, সেসবই চাপা পড়ে যাচ্ছে।
কারণ আমাদের দেশের সোশ্যাল ভার্চু বা সামাজিক যে গুণাবলীগুলো সেগুলি অত্যন্তভাবে অনুন্নত। দেশ দরিদ্রতায় জড়িত এবং ব্রিটিশদের দ্বারা লুণ্ঠিত, শুধুমাত্র ব্রিটিশ নয়, ক্রমাগত অন্যান্যদের দ্বারাও লুণ্ঠিত, অন্যান্য জাতির দ্বারা লুণ্ঠিত। কাজে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমি এখানে একটি কোট অ্যাড করেছি যেখানে লাস্টে দেখাচ্ছি, ইফ দ্য মাউন্টেন ডাজ নট কাম টু মোহাম্মদ, মোহাম্মদ মাস্ট গো টু দ্য মাউন্টেন। উই হ্যাভ টু গিভ ব্যাক টু দ্য নেশন ইটস লস্ট ইন্ডিভিজুয়ালিটি অ্যান্ড রেজ দ্য ম্যাসেস। অর্থাৎ আমাদের যদি কোনোভাবে আমাদের, অর্থাৎ এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে আমরা যদি পর্বতের কাছে, পর্বত যদি আমাদের কাছে না আসতে পারে, তাহলে আমাদের কি পর্বতের কাছে হেঁটে যেতে হবে? অর্থাৎ আমাদেরই নিজেদের কাজের জন্য নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে এবং ক্রমাগত তার জন্য কাজ করে যেতে হবে, থেমে গেলে হবে না। এরপরেই তিনি শুরু করেন তার বিদেশ ভ্রমণ, যেখানে তিনি শিকাগোয় যান এবং শিকাগোতে গিয়ে আমেরিকার মানুষজনদেরকে ভাই বোন হিসেবে সম্বোধন করেন। এবং তিনি তার স্পিচে বা তার বক্তৃতায় একবারের জন্য হিন্দুত্ববাদকে ছোট করেননি বা খাটো করেননি, বরং বারবার তুলে দেখিয়েছেন যে হিন্দুত্ববাদের মধ্যে কতটা পরিমাণে গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে এবং হিন্দুত্ববাদ সবাইকে মিলেমিশে থাকতে শেখায়। এবং আমাদের শিকড় যেখান থেকে সূত্রপাত, সমস্তটাকে নিয়েই তিনি গৌরবান্বিত করেছেন। এই যে স্লাইডটিতে দেখা যাচ্ছে রাজা যোগা, এই বইটি শিকাগোতে পাবলিশ হয় এবং এর মাধ্যমে বিদেশিরা আমাদের রুট বা আমাদের শিকড় সম্পর্কে এবং আমাদের যোগ সাধনা, আমাদের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং একে একে বিদেশিরা আমাদের দেশে আসতে শুরু করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহিমায় অভিভূত হয়ে বিদেশিরা আমাদের দেশের জন্য ফান্ড দেওয়া শুরু করেন, যার ফলে আমাদের দেশ উন্নত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, যদি আমরা গরিব মানুষদের মুখে যারা ক্ষুধায় জর্জরিত তাদের দিকে রিলিজিয়ান বা ধর্মাবলম্বী বা ফিলোসফিক্যাল বা দার্শনিক মতবাদ ছুড়ে দিই, তাহলে তো তাদের দিকে পাথর ছুড়ে দেওয়ার মতন অবস্থা হবে, তাদের ক্ষিধা তো মিটবে না। তার ফলে আমরা চাই আপনারা তাই জন্য তিনি আহ্বান করেন বিদেশিদেরকে যেন তারা আসে এবং তাদের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করেন। তার সাথে সাথে বিদেশিরা আসতে শুরু করেন এবং আধ্যাত্মিকতাবাদ বা আমাদের যে হিন্দুত্ববাদ তার প্রসার ঘটতে থাকে। এরপর শিকাগোতে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপিত হয়, যা আজও চলছে এবং তার সাথে সাথে সেখান থেকেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফান্ড আসে। এছাড়াও বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল থেকেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফান্ড আসতে থাকে এবং এখনও প্রচুর পর্যটন এবং ভ্রমণকারীরা সেখানে আসে এবং যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে। এরপর বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা, 1897 সালে 1 মে উনি বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে যেখান থেকে আজ লক্ষ লক্ষ ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করছেন এবং যেটি পর্যটনের অন্যতম একটি কেন্দ্র, যার ফলে সেখান থেকেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফান্ড বা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা অর্থ উপার্জন হচ্ছে আমাদের দেশের সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে স্বামী বিবেকানন্দ কি করে শুধুমাত্র দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে শুধুমাত্র যে দেশে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে শেষ করেননি, তিনি উপনীত হয়েছেন নিজের কাজে এবং তার সাথে একটি স্থায়ী ডেভেলপমেন্ট বা স্থায়ী উন্নতি সাধন করে দিয়ে গেছেন আমাদের দেশে। এবং আমার ভেরি লাস্ট স্লাইড, সেখানে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে শুধুমাত্র স্বামীজি যে আমাদের পর্যটনের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নয়, আমাদের দেহ এবং মনের মধ্যে যে আমরা সকলেই তো পর্যটক, আমাদের ভাবনাগুলো ক্রমাগত ঘুরতে থাকে এদিক ওদিক। স্বামীজি আধ্যাত্মিকতাবাদ এবং ধ্যানের মাধ্যমে বলেছেন সেই সকল চিন্তাকে একত্রিত করতে এবং জড়ো করতে, এবং তার সাথে তিনি বলেছেন যদি একটি উদ্ভিদ জন্মায় এবং তাতে যদি সমস্ত পৃথিবীর আলো বা সূর্যের আলো, পৃথিবীর হাওয়া এবং জল বায়ু মেশে, তাহলে কি গাছটি জল বা বায়ু বা সূর্যতে পরিণত হয়? না, হয় না। সেটি উদ্ভিদ হয়ে বেড়ে ওঠে এবং তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক উপাদান মিশে থাকে। ঠিক তেমনভাবেই তিনি ধর্মকে তুলে ধরেছেন। একটি হিন্দু হোক বা খ্রিস্টান হোক বা মুসলিম হোক, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো তারা সকলে একইভাবে একই মিলে মানুষের সেবা করছে। ঈশ্বরের সেবা মানেই হলো মানুষের সেবা। ওই যে উনি বলেছেন,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বিচে ঈশ্বর, ঠিক একই কথা বলেছেন পরমহংসদেব, এবং একই সাথে লালন ফকিরও তাই কথা বলেছেন। আমি এখানে ছবি দিয়েছি যে আমার মনের মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে। আমাদের মনের ভিতরের যে নিভৃতে থাকা যে অন্তর্নিহিত আত্মা বা অন্তর্নিহিত পরমাত্মা যে বেদের মতে যে ব্রহ্ম, অর্থাৎ যার ইনফিনাইট, যার অনন্ত, যার কোনো পরিসীমা নেই, সেই ব্রহ্ম জ্ঞানকে আমাদের আহরণ করতে হবে। এবং এই যে পর্যটন, এই যে অস্থির পর্যটন, সেটাকে একটা স্থায়ী জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এবং আমি শেষ করছি একটি স্বামী বিবেকানন্দের আরেকটি কোট দিয়ে, যে আই ডোন্ট সিক পার্সোনাল সালভেশন, মে আই বর্ন উইথ থাউজেন্ডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস মিজারিজ, সো দ্যাট আই মে ওয়ার্শিপ দ্য অনলি গড আই বিলিভ ইন সাম টোটাল অফ অল সোলস। স্বামীজি বলেছেন, যখন উনি বিদেশ থেকে ফিরছেন, পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরছেন, তিনি বলছেন আমি যতটা ভারতের ঠিক ততটাই এই বিশ্বেরও। দ্য মাচ আই বিলং টু দিস ইন্ডিয়া, দ্য সেমলি আই বিলং টু দ্য ওয়ার্ল্ড। সো একইভাবে এর থেকে বোঝা যায় তিনি শুধুমাত্র যে আমাদের ভারতের জন্যই কাজ করে গেছেন তা নয়, তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধেরও পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যা আজও সমাজে বর্তমান রয়েছে। এখন আমাদের এবং উনি এটাও বলেছেন যে স্বামীজি শেষ করেছেন যখন তার সমাধির সময় এগিয়ে এসছে, তখন তিনি বলেছেন যে আমি হয়তো মৃত্যু গ্রহণ করব, বাট মৃত্যু আর কিছুই নয়, তবে জীবনের পরিধান ছেড়ে বা জীবনের বস্ত্র ছেড়ে আরেকটি জীবন লাভ করা। কাজে আমি মানুষের মনে থাকবই এবং জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করেই যাবই। সত্যি তো বিবেকানন্দ আছেন, আজও রয়ে গেছেন, সাস্টেইন করছেন, স্থায়ী রয়েছেন আমাদের ভিতরে, অন্তরাত্মায় এবং আমাদের বিবেকের মধ্যে। আমাদের শুধু কাজ হচ্ছে সেই জ্ঞান এবং সেই পরম ব্রহ্মকে আহরণ করে নেওয়া। কারণ ওই যে রামপ্রসাদ অনেক দিন আগে বলেছেন, এবং তার সাথে স্বামী পরমহংসদেবও গলা মিলিয়ে গেছেন, মন রে কৃষি কাজ জানো না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে পড়তো শোনা। নমস্কার, ধন্যবাদ। Sorry, I just forgot. Today, India is promoting a lot of religious tourism. So, what is that one learning from Swamiji that we need to incorporate to ensure that religious tourism is sustainable? Actor learning from Swamiji. আমরা যদি শিকাগোর বক্তৃতাটাতেই দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো উনি সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র যে হিন্দুত্ববাদকেই তুলে ধরেছেন তা নয়, উনি কিন্তু তার সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবার আপনি যেটা বললেন যে আমাদের বিভিন্ন রকম গ্রামে যে পরিভ্রমণ হচ্ছেন, স্বামীজি তার সাথে শুধু শহরে নয়, প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘুরেছেন এবং তিনি দেখেছেন প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ কিভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছেন এবং বিতাড়িত হচ্ছেন বিভিন্ন মহাজন এবং রাজাদের দ্বারা বা ব্রিটিশদের দ্বারা। তার ফলে উনি বুঝতে পেরেছেন কেন আমাদের রিলিজিয়াস ট্যুরিজমটা দরকার। তার কারণ রিলিজিয়ান মানে তো শুধু ধর্ম নয়, ধর্ম অর্থাৎ একটা মানুষের বিশেষণ বা একটা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ একটা হ্যাবিট বা একটা অভ্যেস। যেমন আগুনের ধর্ম তাপ উৎপাদন করা, জলের ধর্ম তরল করা বা ভিজিয়ে দেওয়া, ঠিক সেইভাবেই স্বামীজি বলছেন ধর্ম মানে শুধুমাত্র যে পুঁথিগত ধর্ম নয়, আধ্যাত্মিকতা মানে মানুষের বিকাশ। তাই শুধুমাত্র গরিব মানুষদেরকে আজকে এই যে ভিলেজ ট্যুরিজমগুলো হচ্ছে, আমি নিশ্চিত তার সাথে সাথে ভিলেজ ট্যুরিজমের সাথে সাথে ভিলেজের বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে এবং সেটি আমরা বিভিন্ন আর্টিকেলস এবং বিভিন্ন খবরের কাগজের দ্বারা জানতে পারছি। তার ফলে এর থেকে আমরা প্রমাণ পেতে পারি যে শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে এবং শুধুমাত্র ঘুরে এবং শুধুমাত্র কয়েকটি শুধুমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের থেমে থাকলে হবে না। স্বামীজি যেটা করেছেন সম্পূর্ণটাকে অত্যন্ত ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করার পর তার প্রকৃত সলিউশন বা সমাধান নিয়ে এসেছেন। তার ফলে রিলিজিয়ানকে শুধুমাত্র রিলিজিয়ান বা ধর্ম বলে কোট আনকোট করে দিলেই হবে না, সেই ধর্ম থেকে আমাদের মানব ধর্মকে আহরণ করে নিতে হবে, তাহলেই আমরা মানুষের জন্য সাহায্য করতে পারবো। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yes. Yes.
স্বামী বিবেকানন্দ তো খুবই বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন এবং ওনার মতে এবং এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে বুদ্ধদেবও কিন্তু পরিভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন এবং ঘোরার পর মানুষের জীবনযাত্রাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাদের জন্য কাজ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ একইভাবে তার পথ অনুসরণ করে চলেছেন এবং আমরা জানি বুদ্ধিজমের বা বৌদ্ধ ধর্মের যে 7টি মার্গের কথা বলা আছে বা 7টি পথের কথা বলা আছে, সেইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সেই মার্গগুলিকে অনুসরণ করেছেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম আমাদেরকে দয়ালু হতে শেখায় এবং এটাও শেখায় যে আমাদের ভিতরে যে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম আত্মা যিনি আছেন সেটিকে যেন আমরা কোনো রকম সেটিকে যেন আমরা কোনোভাবে তথাকথিত বা সমাজের কলুষিত বা ষড়রিপুর দ্বারা নিমজ্জিত হতে না দিই, আমরা যেন মানুষের জন্য কাজ করি। বৌদ্ধ ধর্ম বা বুদ্ধিজমের মেন প্রথম মন্ত্রই হচ্ছে শান্তি এবং মানুষের জন্য কাজ করা, যার ফলে স্বামীজি সেই মানুষের জন্য কাজ করেছেন। স্বামীজি শুধুমাত্র সন্ন্যাসী হয়ে আত্মসমাধিতে নিজেকে নিয়োজিত করেননি, উনি মানুষের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য কাজ করেছেন। বাস, থ্যাংক ইউ। Next we have Devyata Banerjee, St. Xavier's University. You should start in 3, 2, 1. Hello, my sincere regards to everyone listening to me. My name is Devyata Banerjee. I'm from St. Xavier's University, Kolkata, and I'll be talking about Swami Vivekananda, the herald of sustainable tourism. Before I start, I'd like to appreciate Bethune College. That was an amazing speech. So let's start. Swami Vivekananda, visionary, a spiritual leader, a philosopher, may not be synonymously named while we are talking about sustainable tourism. Yet his teachings and principles hold a profound implication for fostering a responsible and ethical approach towards traveling. Born on 12th January 1863 in India, Swami Vivekananda became a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and yoga to the Western world. His emphasis on harmony, inclusivity and interconnectedness of all beings aligns seamlessly with the core principles of sustainable tourism. Now, what exactly is sustainable tourism? Well, it is impossible to curb travel and tourism activities as these are critical for economic growth and leisure. But it is also estimated that the travel and tourism sectors are responsible for not less than 8% of the total greenhouse gases emission globally. And that is where the responsible travel or sustainable tourism comes into the picture. It refers to travelers ensuring the most negligible impact on the environment, local culture and resources at the same time. They travel to different parts of the world with this. The goal of generating income and employment is also achieved, hence the focus is on long-term benefits rather than the short-term gains. Now, why is it important? Well, even though there was a little pause in travel and tourism industry due to the pandemic, this sector has come out doing pretty well during the post-COVID world. The industry is critical for the overall economic growth of a region and is equally essential to ensure that the potential environmental, social and economic impact should be predominantly positive. The importance of sustainable tourism lies in mitigating such impacts and ensuring that natural and cultural resources are preserved. This concept is all about traveling responsibly and leaving a positive trail behind. Now, Swamiji, coming back to him, some of his central teachings can be related to the idea of sustainable tourism, that is the most apt way of traveling. Well, one of Swami Vivekananda's central teachings was the concept of oneness. He believed that the essence of all religions is the same and that recognizing the unity underlying diversity is crucial for religious pluralism and global well-being. Applied to tourism, this idea underscores the importance of fostering a sense of unity and respect between tourists and local communities. Sustainable tourism in Vivekananda's perspective is not just about minimizing environmental impacts, but also about promoting cultural understanding and empathy. Vivekananda's emphasis on self-realization and personal growth also finds relevance in the context of sustainable tourism. He advocated for individuals to understand that their own spiritual nature and to strive for self-improvement applied to travel could translate into promoting mindful and conscious tourism, where visitors engage in experience
that contribute to their personal development and also respects the environmental structures of the local cultures. Furthermore, Swami Vivekananda's teachings encourage a holistic approach to well-being, encompassing physical, mental, and spiritual dimensions. Sustainable tourism, therefore, should not only focus on environmental conservation, but also the overall welfare of local communities. Initiatives that prioritize the economic and social development of host communities align with Vivekananda's vision of a balanced and harmonious world. Vivekananda's call for service to humanity is another aspect that resonates with the principles of sustainable tourism. Responsible travelers can contribute positively to the place they are visiting by engaging in community service, supporting the local businesses, and respecting the cultural heritage of the destination they are visiting. Such actions echo Vivekananda's belief that true spirituality lies in selfless service to others. Tourism is one of the fastest growing sectors in the world and can provide an essential economic boost for countries pitching themselves as holiday destinations. Tourism, however, has historically had devastating effects environmentally, socially, culturally on those destinations. To implement sustainable development in Indian tourism inspired by Swami Vivekananda, a multi-dimensional approach is required. This includes, number one, the educational programs. Well, as Swami Gyanalokananda Maharaj specified today, that the quest for learning should not end ever. And integrating teachings on sustainable practices into the syllabus just fosters a sense of responsibility among future generation of travelers. Number two, form a community. Facilitate community-driven tourism initiatives by providing locals with the means to actively participate in and benefit from the industry. Three, regulatory bodies. Develop and enforce policies that promote eco-friendly practices, regulate tourists, and ensure the protection of World Heritage sites and even the maintenance of such sites. Fourthly, the investment in local communities. Now, a country when rises from all dimensions is the only time when it can truly achieve its goals at the global stage. Uplifting the local communities not only gives them exposure but also interests the travelers in age-old traditions, style and culture of place they are visiting. By embracing these principles, India can create a tourism sector that not only boosts economic growth but also preserves its natural and cultural treasures for the generations to come. In conclusion, Swami Vivekananda may not explicitly address the concept of sustainable tourism. His teachings provide a profound philosophical foundation of fostering responsible and ethical travel values and practices. By incorporating the principles of oneness, self-realization, and holistic well-being, individuals and the tourism industry can work towards creating a more sustainable and harmonious world. Swami Vivekananda's legacy and wisdom serves as a timeless guide for those seeking a path of hospitality with responsibility in the realm of tourism. Thank you so much. Yes, please. It is pluralism. So I would just like you to elaborate on how it is related to that. I mean, how is it related to sustainable tourism? Yeah, so it's related to, because, okay, so firstly, thank you for your question. And secondly, religious pluralism is the truth of today. I think a person needs to be aware of what the religions are around the world and be not just, okay with it or just accept it, but should also be wholeheartedly accepting towards that religion. Talking about oneness, well, it's all about the equality in this, the unity in this diverse country, in this diverse global nation, in the diverse globe. And the point here is that religious pluralism attracts visitors from outside towards these places. Like, it's not really compulsory for just tourists who are of a particular religion to go and visit some other place which is religiously plural. So I feel religious pluralism is the truth of today, and I think people should be more accepting and wholeheartedly they should welcome all these changes that are around the world. Thank you. Tourism from India, like a lot of Indians visit international destinations, right? But at the same time, we are promoting a lot of inbound tourism. Like we are encouraging, people across the globe to visit India and focusing on religious tourism as well, which arise the other Pakistan. So, what is that one sustainable, element of inbound tourism? Like if you have to show one branding factor or one element to brand Indian tourism to the external world as far as sustainability is concerned. So what would be that one factor which you would show to the external world and say that yes, we have this and we promote sustainable tourism?
Well, sustainable talks about all the spheres of any type of development. So I would definitely, the branding of my nation when it comes to tourism, for inbound tourism, as you mentioned, should be the hospitality of the Indians. The hospitality and the openness of Indians who very open, wholeheartedly welcome people who are outsiders. I've seen this many a times in many of these street side markets in Delhi, Kolkata, wherein there are foreigners who come and they want to purchase some things, and the enthusiasm and the openness with which the shopkeepers address the price of the garment, or maybe just the garment, and they talk about it. I think it just talks about the hospitality of my nation and the oneness of my nation, that they want to promote their culture and they're proud of it. Thank you. I have a question Yes, which ma'am. follows right from here. That is that the moment you say that, when you cite an example, Esplanade or Delhi, Yeah. so when we see foreigners, it's less about hospitality, on a very practical sphere, it's less about hospitality than about an extra profit, because you must be aware that they do not charge the foreigners the same amount which they charge Indians, right? So that gap is always there. So, and another thing with regard to your entire presentation, in what ways do you think that, apart from I did hear the part where you talk about local communities, hosting, apart from hospitality and hosting, what are the other indigenous ways of sustainability that we can achieve, following what Swamiji has always stood for? How are those ways, how are those nuances coming across, and how can we practice those? Okay, so firstly, I'll address the first question that you had, that how will we, it's practically, as you were speaking, that there are people who usually there's less of enthusiasm and more of just cheating them, and if I could use that term. So, well, this is where, including the local communities in the tourism practices comes into being. As I mentioned, that local communities deserve that exposure and that knowledge on how to address such people and not to cheat them in any way. This is where they need to educate them. Education is very important, and this is where the problem lies, that the local communities feel that, okay, so we are not gaining some profit from our own, like people who are coming here, so why not just cheat a foreigner, because they probably have no idea about how this works. So this is where education comes into being. This is where the local communities need to be tied up with various tourism. There are so many brands which promote tourism, so with them, and they could just educate them that this is how you deal with them, and even if you're charging more or less, then we'll pay you on that basis, whatever your guidelines are, and talk to them, discuss it. And secondly, that your question was that, ma'am, could you just repeat the second question? Yes, the nuances that you are talking about when you're talking about sustainability. Yes. Sustainability practices that follow from the teachings of Swami Vivekananda, and how are those indigenous sustainability practices, how can we inculcate them, apart from hospitality and hosting, and making it an obligation for the host people who are benefiting, who might be financially benefiting, but at the same time, they have limited agency in the whole situation. So apart from depending on their generosity and hospitality, how else can we inculcate these principles of sustainability in our tourism? Okay, I'll just take a minute. Sure. Okay, so sustainable development also talks about reducing the carbon footprint of the people, and this could be achieved with taking into consideration the charges of traveling from a spot to other spot, and probably try to make it more sustainable and useful for the coming generations, and which can also help Mother Nature, because it's all about reducing the carbon footprint at the end of the day. And as I said, that 8% of the global greenhouse emission is because of travel and tourism. So if we could just maybe come up with infrastructure which reduces the carbon footprint, I think that will really help sustainable tourism. Thank you so much. The next participant is Sneha Prita Lamitri, Loreto College, Kolkata. Good morning, everyone. Am I audible? So, my topic for today's presentation is Swami Vivekananda, a herald for sustainable tourism.
Swami Vivekananda, born Narendranath Dotto on 12 January 1863 in the ancestral home at Gormohan Mukherjee Street, Calcutta, was a Hindu monk, philosopher, thinker and poet who introduced Hinduism to the United States. Vivekananda, a conglomerate of the Sanskrit words Viveka and Ananda, meaning the bliss of discerning wisdom, was the harbinger of a new religious thinking that crossed the borders of India to attain a universal recognition. Swamiji was first introduced to the mystic Ramakrishna Paramhansa Dev during a literature class at General Assembly's institution, now Scottish Church College, when he heard Professor William Hastie lecturing on Wordsworth's poem, The Excursion. Narendra gradually grew ready to renounce everything for the sake of realizing God and accepted Ramakrishna as his guru. It was after Ramakrishna's death in 1886, Narendra and the other disciples decided to convert a dilapidated house at Boranagar into a new mott. The mott became the first building of the Ramakrishna Mott, the monastery of the monastic order of Ramakrishna. Not satisfied with his knowledge of philosophy, Narendra came to the question which marked the real beginning of his intellectual quest for God. He asked several prominent Calcutta residents if they had come face to face with God, but none of their answers satisfied him. Debendranath Tagore, the leader of Brahmo Samaj, said, "My boy, you have the yogi's eyes." According to Banhati, it was Ramakrishna who really answered Narendra's question by saying, "Yes, I see him as I see you, only in an infinitely intenser sense." In 1888, Narendra left the monastery as a Parivrajaka, the Hindu religious life of a wandering monk. He toured the length and breadth of India for 5 years, visiting centers of learning and acquainting himself with diverse religious traditions and social patterns. Varanasi, one of the holiest cities in India, was the first destination on his itinerary. Here, he came across saints like Trailanga Swami, authors like Bhudev Mukhopadhyay, and Vedic scholars like Babu Pramadadas Mitra. From there, he made his way to Rishikesh through Ayodhya, Lucknow, Agra, and Vrindavan. Then Swamiji spent days at Vaidyanath and Allahabad between 1889 and 1890, where he met with Pavharivana, a greatest sage known for his absolute knowledge of Advaita Vedanta. He visited the historical sites in and around Delhi. The first stopover in Rajputana was Alwar, where he received a cordial welcome from both the Hindus and Muslims. They were influenced by this wandering monk's spiritual values and teachings. In the second half of 1892, he journeyed to Bangalore, his first destination in South India. Having had the vision of an individual India, Swamiji traveled to Madurai, Rameshwaram, Pondicherry, and Madras in the beginning of 1893. As a Parivrajaka, Swamiji received the philosophical and spiritual essence of a place without necessarily exploiting the place. In the present scenario, that has become the major problem with contemporary tourism model, where tourists exploit a place rather than seek the opportunity to gain an insight into the historical, artistic, or philosophical consciousness. This brings us to the question of the fairly modern and contemporary term sustainable tourism. The World Tourism Organization defines sustainable tourism as tourism that takes full account of its current and future economic, social, and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and host communities. Based on General Assembly Resolution 7193, 2017 was declared as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In paragraph 131 of the Rio 20 outcome document, The Future We Want, member states encourage the promotion of investment in sustainable tourism, including ecotourism and cultural tourism. In this regard, member states also underline the importance of establishing, when necessary, appropriate guidelines and regulations in accordance with the national priorities and legislation for promoting and supporting sustainable tourism.
Swami Vivekananda had fully realized and grasped the cosmic order or Rita of nature, interpreting dharma as cosmic order. Once he explained, the dharma of water is wetness, the dharma of honey is sweetness, the dharma of flower is fragrance, the dharma of air is breath, the dharma of fire is heat. The dharma of place is to sustain the sacred power inherent and manifested therein. The dharma of our culture is to save its heritage ecology. In his memorable speech in the Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893, he spoke on the philosophy of Hinduism. Since mid-20th century, with the pushing forces of globalization and myriad tourism of people encompassing adventure, recreational, cultural, medical, and wildlife tourism, Swamiji's envisioning of Hindu philosophy of human-nature interrelationship has been in process of wider acceptance. Let's come with an anecdote. Swami Vivekananda was once traveling on foot from Agra to Vrindavan. A couple of miles away from Vrindavan, he found a man smoking on the roadside and he was seized with a desire to smoke. He asked the man if he could have a puff at his chilam. The man hesitated and said that he was a sweeper. As Swamiji says, the influence of old samskaras made him resume his journey without smoking. However, after a short while, he realized that he was a sannyasin who had renounced caste, family, prestige and everything. He went back to the man and asked him to prepare a chilam for him. He gladly had a puff at it and proceeded to Vrindavan. If we are to consider Swamiji as heralding sustainable tourism, we should see this incident as an example of how a man can use wandering and traveling in order to learn and grow. In the book Swami Vivekananda on himself, there is a section called Travels in India as an Unknown Sannyasin, where he recounts his varied experiences in the Himalayas, Varanasi, Western India, and so on. In each anecdote and each travel narrative, Swamiji shows his tremendous ability to gain spiritual and philosophical insights through what he sees and learns. Endowed with an acute historical consciousness, he could understand how layered and complex the Indian society is. For us, living in a self-centered and materialistic world, tourism is just a means of escaping our routine life, a means of gaining pleasure. If we are to understand the true meaning of sustainable tourism, we should stop being mere tourists and follow in Swami Vivekananda's footsteps to become wanderers and seekers who can use their traveling experiences to understand the material world as well as go beyond it. With this approach and orientation and an understanding of nature and ecology, we shall be more responsible towards the places we visit. With a true understanding of the world and non-duality, we as travelers shall also begin to see the whole world as our home. That should be the foundation on which sustainable tourism can thrive. Thank you. I think the burden of responsibility of sustainability lies with the tourist, not with the host. Thank you, sir, for your question. So, if we look at a very cross-cut definition of sustainable development, we have learned it since our childhood that development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their need. And as you said, yes, it's not absolutely the responsibility of the tourists to be responsible, but also the host countries. Because unless we are able to set ourselves an example, then how will the tourists be that? It's like we emulate our teachers in our school or in our professors because they set an example. So the host countries in various ways should lay out, I think should lay out means they lay out, but it's a two-way communication, means we should not totally depend on the host countries that because laws are made. If we see there are laws, but it's our duty to follow the laws. There is legislature who is making the laws, there is executive who is executing the laws, but we as citizens are unable to follow the laws, which leads to the rupture of the constitution. We cannot abide by them. So the same lies, that is the macrocosm. And now if we see the microcosm in the tourism sector, the host countries are setting the regulations that don't spill things, use the
places responsibly, stay in a hotel in a proper way, as if we feel that we are going out, so it's someone else's responsibility to take care of that place. Why can't we think that place as our home too? We do not spill our own things in our home. We do not just throw water or pick up anything or throw it here and there. So it's a dual way. The host countries or the host who are there and the tourists, they both should have the equal responsibility to ensure sustainable tourism to thrive in its fullest. Thank you. Tourism from India, like a lot of Indians visit international destinations, right? But at the same time, we are promoting a lot of inbound tourism. Like we are encouraging, people across the globe to visit India and focusing on religious tourism as well, which are the other parts. So, what is that one sustainable, element of inbound tourism? Like if you had to show one branding factor, or one element to brand Indian tourism to the external world, as far as sustainability is concerned. So, what would be that one factor which you would show to the external world to say that yes, we have this and we promote sustainable tourism? First and foremost, the most important practice I would imbibe in myself and which I have is avoid the use of plastics. Because while traveling in bus or car or train anywhere, means I feel very sad for those stray animals who don't have the distinction power that this is not the things which I should eat, but hunger propels them to just grab it. So we should be responsible. That is the thing I should imbibe, and wasting of water. So these are the basic things which I will imbibe in me. Thank you. Thank you. The next participant is Aniket Brian Modok. So, good morning everyone. My name is Aniket Brian Modok from Scottish Church College, Semester 3, Department of Political Science, and I will present to you the paper on Swami Vivekananda, a herald for sustainable tourism. So, by starting, many of my previous speakers have spoken a lot on Swami Vivekananda and have emphasized a lot on him. So, I don't think so that there is anything more to add. So, I will link my topic to Swami Vivekananda, of course. So, first of all, I would like to start with what do we understand by the term sustainable tourism? So, sustainable tourism means mitigating the environmental, social, economic impacts by ensuring that cultural heritage and natural resources are preserved. At the same time, the goal of generating income and employment is also achieved. How to implement sustainable tourism? The question arises. We can execute sustainable practices of tourism by promoting local culture and artisans, reducing carbon emissions, reducing usage of non-biodegradable products, waste management, and also establishing guidelines for tourists to minimize environmental impact. In short, we can say that sustainable tourism is the tourism in the long run that has more positive than negative impacts on the environment, and environment is not only the natural environment but also social, economic and cultural environment. As the great and mighty Swami Vivekananda said, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Now, I want to present to you a case study on River Ganges. River Ganges, as we know, the mother goddess, is one of the world's most visited pilgrim sites. It attracts domestic tourists and devotees who arrive to pay their respect and have bath in the sacred river, as well as attracting tourists from around the world who take a keen interest in the culture of India. Therefore, several places from where this sacred river passes, like Varanasi, Gangotri, Haridwar, Allahabad, I think I should say Prayagraj, and Rishikesh have become popular tourist attractions. As we know, Varanasi is considered as a gateway to heaven. Haridwar is known for organizing the grand fair called Kumbh Mela. Similarly, Gangashagun Mela in Sagardeep, West Bengal, hosts the second largest fair. People from distant places travel to these places to immerse the ashes of their kings. Rishikesh is also known for water sports like rafting, kayaking, etc. River cruises have also begun to boost tourism. Now, let me link Swami Vivekananda to this. Swami Vivekananda advocated the purity of the water of Ganga. Since we are talking on sustainable tourism and we need to link Swami Vivekananda, his teachings, his
through like thinkers like him, we are following the path. We need to follow the steps what people like Swami Vivekananda had once said. So, if we talk about the Ganga, Swami Vivekananda spoke about the Ganga. At that time, the Ganga was not polluted. His love and respect for Ganga would be evident from the following utterance. Do you remember the Ganga at Rishikesh? That clear bluish water in which one can count the fins of fishes 5 yards below the surface. That wonderfully sweet, ice-cold, charming water of the Ganga. You remember that love for Ganga water, that glory of the Ganga, the touch of its water that makes the mind dispassionate, that Ganga flowing over the Himalayas. See what an atmosphere of holiness is here. The pure air of the Ganga, what an assemblage of sadhus. Will you find anywhere a place like this? Will you find a place like this today? Let me show you some numbers to make you understand the reality of the river pollution in Ganga. Every day, around 3 million liters of sewage is emptied into the Ganges, and only about half of them has gone into any kind of treatment. As per the World Bank, 70 to 80% of domestic sewage pollutes the water with an additional 50% of industrial wastes, which are having far-reaching effects on human and aquatic health. How many of you over here have heard about the Gangetic dolphins? You have two of you. It's now an endangered species. The Gangetic dolphin is actually the national aquatic animal of India. So today it's due to the, and also there's a report of the World Bank too, that the fish growth in the Ganges is also decreasing every year. So it's also having an effect on human and aquatic life because people are having bath in the Ganga. So that water today is for example, I can give an example over here. Dumping of the untreated sewage waste and harmful industrial waste, these are the causes of the pollution. Human waste, idle emissions, remnants of the partially burned or unburned bodies from funeral pyres, and animal carcasses, that is the animal remains, they all contribute to the pollution of the Ganges. So, and people are having bath in this water. They are also promoting cruise tourism. So this is all affecting the purity of the river Ganges. So how do we prevent pollution? On a personal level, we can do the following. As a responsible tourist, we can stop, dispose non-biodegradable products in the water. People actually do not think twice before dumping plastic bags and other non-biodegradable products in the river. Also, we have mentioned before over here. Secondly is by creating awareness. If you want to really protect the rivers, you need to create awareness about the problems among your friends and everyone. That is what we are today doing over here. Now, there are also some steps that the government can take. That is, first of all, is the cleaning the Ganga river on war footing. We need to stop discharge of solid waste into the river. Setting up of sewage water treatment plants, sewage treatment plants. We need to find polluters. If you throw anything into the river or you throw garbage anywhere, we need to impose a certain fine so that people would be aware that if we litter, we have to pay a penalty. Secondly is awareness drive. Of course, it can be done by the NGOs, by the government. Even normal people like us also we are doing awareness only. Also, the government can take steps such as ghat redevelopment and more research and development regarding this. So, in conclusion, sustainable tourism can only be achieved when governments, organizations, individuals, and responsible tourists and tourism companies operate in a way that does not endanger the chances of future generation of tourists and tourism companies to explore and experience a healthy and prosperous planet. So, in short, let us restore the ancient beauty of the Ganges as espoused by Swami Vivekananda. Thank you. Pollution steps which should be taken. Now, in this context, I had been reading an article concerning the river Narmada, where certain
the Narmada Landscape Restoration Project had started at Maheshwar in MP. And the drive was basically to make the people aware not to throw the plastic cups, religious offerings, and the flowers in plastic, etc. So, do you think that, or can you say, are there, apart from the government, are there initiatives from other people to ensure the cleanliness of the Of course, if the people of the country, foreign tourists from domestic, and even the locals, if they do not take an initiative, this will be incomplete, because everything the government cannot do, the people has to cooperate. And since these awareness drives, we have to tell the people that you worship the Ganga. The Ganga is a holy river, but today can you say it's really the holy river with the data I've given you? So these are some of the things which we need to aware people that it affects human health. You are only affecting your health by littering. It does not do any purity to the religion, purity to the tourism or anything. It just does harm. And this is not what Swami Vivekananda wanted. I just want to add something to your data on the... Bolun, sir. Recently, I got some interview of Rajendra Singh Shekhawat, who is the Minister of the concerned department, and he was reviewing the Namami Ganga project. To a TV channel, interviewer was regarding Nagapattinam. And what the Minister was saying that according to all the standard parameters, global parameters, Ganga, the river Ganga, if you do not take into consideration the holy part, just take it as a river. It's okay in every global standard parameters. All these things, the phytoplankton index and many other things that I'm not the right person to talk about it. But the concerned ministry assures that the Ganges is absolutely alright. Number two, the birth rate of the fishes has increased nearly 100% since this project was taken in Namami Ganga. Number three, from Kanpur to Patna, you can see literally this Gangetic dolphin. Number four, from Gomukh to our Rishikesh, the Ganges river is a purely drinking water. So the moment it meets with industries, it becomes polluted. It's not the tourism that should be targeted, I think. Sir, I agree with your points. Like you mentioned that the fish production increased, and another point was regarding the dolphin point. But what data I have from from the World Bank and from the another British paper, so that is totally contrary. So if we take it the government of India, then things are fine, and if we take this, it's contrary. So I'm a victim of that today, sir. And so industry, I have also mentioned that 15% of the reason why it pollutes, 15% is from the industrial waste. So also we need to be aware, and we need to make the industries aware that they should stop dumping waste in water. And secondly, we can also set up some sewage treatment plants and ensure that we stop discharge of solid waste into the river. So also like imposing fines or awareness, government needs to take a lot of steps for this. So you mainly mentioned what Ganga was, what Ganga is, and the chronicles related to it. And you mentioned about river pollution. So I did not hear you speak on how Swami Vivekananda was a threat for sustainable development or sustainable tourism. What are your thoughts, and how do you think Swami Vivekananda was the threat for sustainable tourism? You did not mention it at all. Swami Vivekananda said one thing, that for cleanliness can be done in two parameters. One is on a personal level and one is collective way. On a personal level, if you keep the body clean, if you have purity in you, you will stop doing any kind of things that is harmful to the society. Secondly, on a collective level, if you have
urge of cleanliness, of purity, it can be ensured. In that sense, we can connect Swami Vivekananda, and also about his views on the Ganga River at that point of time. It's an inspiration for us that let's start best, work more hard to ensure that we prevent pollution. It's not easy to prevent in a day. It will take it's a long procedure. But I see there is an initiative. I will not dispute that. But also we need to do a lot. Any further questions? It was a great presentation, and honestly, I have the same point that Sri had. That you talked about Ganga, you talked about Chand, like you didn't talk about it, but can we do that? So how does just the river cleanliness comes into today's topic, especially? See, I chose one topic as a case study, and River Ganga, as it is a major tourist like Varanasi and all the surrounding areas which I have mentioned. It's a major tourism spot in India, so that's why I use that as a reference. Of course, there are. Which need a lot of work. Of course, there are. But since it's a short presentation, I cannot go through. Also, I just used one. Thank you so much. I have a very short question for you. That is that when you're talking about the Ganga as a factor in tourism, as an attraction for tourism, so to say, what I gleaned from whatever you said was like primarily the religious aspect, the holiness of the Ganga, the purity of the Ganga. Now, don't you think there is a dissociation or an imposition, a dissociation for people who are not attuned to this concept of purity and holiness, and also a problem of alienation that is emanating from there, which might in turn be counterproductive to this tourism, to the Ganga tourism that we are trying to do? Ma'am, alienation to whom? Alienation for the people who are not attuned to this concept of Purity. and holiness. Say a person from a different religion, a person say from a different culture, from a different country, that person would not be immediately having the same sense that you and me might be having today. So this idea of Ganga as a mother, as worship, this thing is not there, this reverence is not there. So the moment you're like, we have to keep it clean, aren't you imposing a standard of reverence on a person who is completely dissociated from that concept of reverence in itself? Ma'am, I got a question. Yes. So basically, you're saying that the purity and the holiness does not, it does not go in with the others who are not acquainted with these kinds of terms. Purity, cleanliness is universal, ma'am. It is not a particular practice or something. It's universal. If you ask someone from Europe sitting over here, if you say that I think you take this water bottle and you mix something, make it dirty or do something, will he say that, oh, I don't know about this? He'll of course say that you should be pure. Purity is for everyone. Swami Vivekananda, when he spoke about purity, he was a universal figure. He was not a figure of 1, 2 or 3 in groups or community. He was for everybody. Of course, we can also, secondly, it's a good point, we can also make people to the world that Swami Vivekananda is universal. He is not only for India, only for Bengal, only for a particular religion or caste, anything. He is for everybody. And cleanliness and environmental issues, this is global. This is not only related to Varanasi or India or India's tourism, it is global. So this, we can, since they are coming to India, since Varanasi has that linkage with holiness, so of course the tourists will educate them, tourists come for what, ma'am? They come to understand the culture of India, understand the history of India. Most of them, some of them, they come. In that sense, we make them understand. And secondly, it is very basic and common for even foreigners to understand that how important it is to maintain cleanliness. And of course, they are also coming from a clean environment. So this also has a very negative impact on the tourism perspective of India if we look apart and pay less attention towards it. Any other questions? Thank you. I have answered a lot.